God speaks in the silence of heart. Listening is the beginning of prayer. ஆதிப்பிரணவஹைங்கரன் பாதத்தை அன்பு கொண்டுயர் இங்கிதமுடன் இங்கிதம் ஜோதி விநாயக சுந்தர பாலக தோத்திரம் மனபூர்த்தியாய் கீர்த்தனம் பரகீர்த்தனம் அருள் கீர்த்தனம் சுந்தரனே பல்தவினை நைந்திடவே நற்கீர்த்தனை ஆடினோம் புகழ் பாடினோம் அருள். An ideal leader instill in their people a hope for success, a belief in themselves, and empower them to accomplish their goals. Leadership is an action, not just a position. We hear our leader, principal of RMK PATASHAALA, with her message. Sri Gurubhyo Namaha. I extend my warm greetings and Independence Day wishes to all. As we are celebrating 75th Independence Day with joy and fervor, we also need to pay tribute to those who fought to achieve the freedom and who shaped its destiny with vision and wisdom. India has stood as a beacon to the world with glorious culture and tradition. The scientists and the scholars across the world have applauded the Indian ethos and tradition. Abraham Lincoln said, and I quote, "Any nation that does not honor its heroes will not long endure." Even though many years have passed since we gained independence, please let us not forget the sacrifices our leaders have made to free their motherland. It's also equally important to remember the foundation on which the Indian freedom struggle was based, that is, non-violence movement. In today's scenario, it is very important to know the literal, sensible meaning of non-violence, the concept which has been taught to us by the great Guru whom India had ever witnessed, Mahatma Gandhi ji. It adds to our pride and self-esteem continually remember the idealism and values that govern the great nation like ours. As India discovered herself, again we need to augment on the value system. We also need to come together to develop a nation of harmony and peace. We need to build a legacy that is free from the prevalent negativity, free from oppression, free from prejudice, and free from corruption. Our preamble to the Constitution says, "We, the people of India, not I." The journey from I to we, to my mind, is a journey of triumph, journey of progress, and the journey of achievement. Let us all strive to be in this journey. The great poet Rabindranath Tagore had dreamt of this destiny in his great poetry Geetanjali. The young India, where the mind is without fear and the head is held high, when the knowledge is free and the world is not being broken into fragments of narrow domestic walls, where words come out with depth of truth. I have also borrowed some words of the People's President Kalamji from his book, How to Shape an Elevated Mind. If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel that 3 society members can make a difference. They are father, mother, and teacher. In his simple style, he reminds us our responsibilities towards our children, the inheritance which we all can leave on them. The university is much more than an institution of learning. It is a temple that educates younger generation
molds its character, creates a new intellectual leader, builds an integrated self. That is why it is an institution higher in learning. As teachers, we have to be responsive, understanding, and nurture and impart the treasure of knowledge. As students, my young friends, you need to be willing to absorb the new ideas, learn to be intelligent and focused in achieving your goals. You must also constantly look for ideals to follow. Role models are very, very important. You are the leaders of tomorrow. You can really do wonders, my dear children. You can definitely change the destiny of India. With this hope, I conclude my speech. Jai Hind. My patriotic heart beats red, white, and blue. So will be yours if you lend your ears to our patriotic vocal presentation. RMK PATASHAALA KG wing, portraying the legendary procession of leaders to be praised and remembered. Netaji Subhash Chandra Bose, give me blood. I will give you freedom. Jai Hind. I am Pandit Jawaharlal Nehru. I was the first Prime Minister in India. I love children. Children call me Chacha Nehru. Thank you. I am Bhagat Singh. Inquilab Zindabad. Hindustan Zindabad. Inquilab Zindabad. Hindustan Zindabad. அச்சு மெம்பு இல்லையே. உச்சி மீது வாடிந்து மீது இருந்த போதிலும் அச்சமில்ல அச்சம் மெம்பு இல்லையே.
Vande Mataram. Namaste. I am Rabindranath Tagore. Jagana Manari Nayaka Jaya He. Vanakkam. நான் கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் ஆவு சிதம்பரம் பிள்ளை. உடல் மண்ணுக்கு உயிர் நாட்டுக்கு. வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். Mohandas Karachand Gandhi. I will not surrender my country. If you have done, you have to enter free. I am Missile Man of India. I am Dr. APJ Abdul Kalam. I am happy to be with you in the 75th in the Independence Day in the country. Jai Hind, Jai Hind. Let us jubilate our 75th Independence Day through hooping and jumping. Neha, a child pedagogue of RMK PATASHAALA, has many records to bank. She is placed in Guinness Book of Records for putting more socks in one foot. The Universal Tamil University has bestowed doctorate in record-breaking hula hoop rotations, 89 rotations in 30 seconds. For the same event, she is placed in Universal Achievers Book of Records. She is placed second in Wooden Cube competition held by Tamil Nadu Cube Association. Today, she is receiving the Proud Indian Award by Arista. सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Freedom in the mind, strength in the words, pride in our souls, zeal in our hearts. Let us salute this great country on this 75th Independence Day through vibrant speech by Selvi Bhargavi Karoda of class 12. Good morning to one and all present here. I am Bhargavi Karoda of class 12A and I am here to deliver my speech on Independence Day. Today we are celebrating our 75th Independence Day. Let us take a moment to acknowledge the efforts taken by our freedom fighters to free India from Britain's hand. The fight for independence started in 1857, which resulted in the mass movement of Indians in 1885. Let me have a glance over the achievements after independence. After the day of independence, India gave the right to vote to every grown-up. The railway network was nationalized in 1951 and now it is one of the world's largest railway networks. In 1983, India won its first World Cup. In 2008, India won its first gold medal at the Olympics Games. Today, we have the freedom to follow our right to education, right to speak and many more. Our country is one of the world's largest democracies. India is one of the largest countries in the world of doctors, engineers and scientists.
We have come a long way after independence. We can say that India is only showing her progress in various fields. Our responsibility doesn't come to an end by celebrating it today. We have to show our responsibility by showing our respect to our motherland. For instance, during the COVID pandemic situation, there is a critical need for government support for vulnerable individuals and firms. Our government designed and implemented rapid responses towards the crisis. We must have a clarity towards our deeds. Take a stand for what you trust in. If Mahatma Gandhi wouldn't taken a stand for us, or if Bhagat Singh wouldn't have spoken for us, where we would have been. Don't be afraid to speak. Do not hesitate to take a stand if you think something is wrong. Change starts from you. Don't ask or wait for change. Things will only change when you start changing. If you think that your colony should be clean, then start by cleaning your room. Dreaming. If our freedom fighters had dreamt of an independent India, that is the reason why they were able to achieve it. Never stop dreaming, because if you stop dreaming, you stop living. As our former President Kalamji insisted that to dream high, to achieve big. It is the most significant day in Indian history. All of us must carry forward the enthusiasm throughout the year with the nation to serve our motherland. It is our duty to do every possible thing which will give birth to a better India. Youths are the best assets of a country. In the end, we cannot merely say that 15th August is solely about freedom. This day is a plethora of emotions. It reminds us of the pain of being enslaved and value the freedom we have today. Keeping the sacrifices of our ancestors in mind, we should take an oath to carve a better future for motherland. On this auspicious day, let's make a promise to ourselves that we will always protect our country by maintaining brotherhood, helping everyone, and educating ourselves. Now, let me conclude my speech with a few lines. Freedom in mind, faith in words, pride in our heart, memories in our soul. Let's salute the nation on Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Let the brain, the body, muscles, nerves, every part of your body be fit and strong to strengthen the future Bharat. Fitness is not a destination, it is a way of life. With this motive, we have our school children showcasing the way of healthy living.
புதியதோர் உலகம் செய்ய புறப்பட்ட எங்கள் பள்ளியின் வித்து அவந்திகா 8ஆம் வகுப்பு மாணவி. எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்ததும் இந்நாடே, அதன் முந்தைய 1000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முதந்ததும் இந்நாடே, அவர் சிந்தையில் 1000 எண்ணம் வளர்ந்து சிறந்ததும் இந்நாடே. இதை வந்தனை கூறி மனதில் நிறுத்தி என் வாயிர வாழ்த்தேனோ, இதை வந்தே மாதரம் என்று வணங்கேனோ என்ற முண்டாசு கவிஞரின் வரிகளால் தாய்நாட்டை வணங்கி அனைவருக்கும் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களை கூறி என் உரையை தொடங்குகிறேன். நேற்று என் வகுப்பறையிலே ஒரு கருத்தாடல். புதியதோர் உலகம் செய்யலாம், அறிந்து வாருங்கள் என்றார் என் ஆசிரியர். அறிந்து வரும் சிந்தனையோடு நடந்தேன். எதிர்பட்டார் முண்டாசு கவிஞர். கண்கள் நிறைய கோபத்துடன், நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே, இந்த நிலை கெட்ட மனிதரை நினைத்து விட்டார் என்றார். ஏனையா இப்படி சொல்கிறீர்கள் என்றேன். தம்பி, அன்று நான் அந்நியரை பார்த்து மார்த்தட்டி 1000 உண்டிங்கு ஜாதி எனில் அந்நியர் வந்து புகழ் என்ன நீதி, ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோர் தம்முள் சண்டை செய்தாலும் சகோதரர் என்றோ என்று கூறினேன். ஆனால் இன்று அந்நியன் போய்விட்டான், அண்ணன் தம்பிக்குள் 1000 ஜாதி சண்டைகள் என்றார். அவர் கூறிய அந்த நிமிடம் என் மனதில் உதித்தது ஓர் எண்ணம். இனவேறுபாடு இன்றைய அகற்றிட, மனங்கள் எல்லாம் ஒன்றாய் இணைந்திட, உலக மக்கள் எல்லாம் ஒன்றாகிட, புதியதோர் உலகம் செய்வோம் என்று மேலும் நடந்தேன். எங்கோ ஒரு குரல் கேட்டது. சரியாக புரியவில்லை. காதுகளை கூர்மையாக்கினேன். மணிக்கு மணி மனிதநேயம் மக்கிக் கொண்டு வரும் இந்த தேசத்தில் எனக்கு வாழ பிடிக்கவில்லை. மனிதநேயத்தை சாகடித்துவிட்டு, மனிதா நீ வாழ்வதெங்கே என்று கேட்டபடி என்னை நோக்கி வந்தார் கவிஞர் அகிலன். ஐயா, புதியதோர் உலகம் செய்ய நான் செய்ய வேண்டியது என்ன என்று கேட்டேன். நாளுக்கு நாள் தேய்விரையாகி வரும் மனிதநேயத்தை வளர்விரையாக்குவோம். தேய்ந்து வரும் மனிதநேயத்தை, சாய்ந்து வரும் மனிதநேயத்தை மானிடா உடனே பாய்ந்து நீயும் காப்பாற்று, இல்லையே ஒரு நாள் உன்னை காப்பதற்கு மனிதநேயம் இல்லை என்றார். அவரின் கருத்தை உள்வாங்கியபடி நடந்தேன். வீடு வந்தது. தாத்தாவிடம் கேட்டேன். பாடுபடும் பாட்டாளி சிரித்திட வேண்டும் என்றார். பாட்டியிடம் கேட்டேன். நம் நாட்டில் முதியோர் இல்லம் குறைந்திட வேண்டும் என்றார். அப்பாவிடம் கேட்டேன். போர் என்னும் சொல்லை மறந்து மக்கள் மகிழ்ச்சியாய் வாழ வேண்டும் என்றார். அண்ணாவோ அறிவியல் வளர்ச்சி என்றார். குழப்பத்துடன் உறங்கச் சென்றேன். கனவிலே புரட்சி கவிஞர். தம்பி, குழப்பம் வேண்டாம், சொல்கிறேன் கேள் என்றார். புதியதோர் உலகம் செய்வோம், கெட்ட போரிடும் உலகத்தை வேரோடு சாய்ப்போம், இதயமெல்லாம் அன்பு நதியில் நனைப்போம், இது எனது என்ற ஒரு கொடுமையை தவிர்ப்போம் என்றார். தெரிவு பெற்றேன். நண்பர்களே வாருங்கள், புதியதோர் உலகம் செய்வோம், புன்னகை தினமும் மலரச் செய்வோம், வறுமையை போக்கச் செய்வோம், வாழ்க்கையை வெல்லச் செய்வோம், விண்வெளியில் பயணம் செய்வோம், வீரனை என்றும் வாழச் செய்வோம், அன்னையை மதித்தே செல்வோம், அன்னை மண் காத்தே வெல்வோம். வந்தே மாதரம். நன்றி. Let every Indian heart dance with ecstasy to rejoice the red letter day. Join us with the happiness.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।